friends, welcome to I.E.L.T.S American I.E.L.T.S and Toefl Training Center, I.E.L.T.S American English Center over here in Chennai, in Kodambakam. I.E.L.T.S International English as Level Testing System. Toefl Test on English as Foreign Language. I.E.L.T.S, it is British, Australian and Cambridge University joined together and conducts and checks your reading, writing, listening and speaking skills in English. Toefl is American-based English examination. It too checks your reading, writing and listening and speaking skills. Coming here to the writing and speaking skill development class, we have taken these essays from Lingua Forum Dream Tech Publications. We have come here to the video number 144. Dear friends, if you get a topic like what is written over here, then you have to write for most not less than 250 words. If you get a topic like this in your speaking task 2, you have to speak for 2 minutes continuously, and based on this topic there will be a discussion between the examiner and you. Coming here to the topic, see here, how can schools, schools help students, how can schools help students handle problems that the students face when they move to new schools? So the students generally, not much of them stay in the same school up to 1st to 12th standard. In between they move on to new schools. So when a new student comes to a school, how the schools can help the students, this is the topic. So you have to, when you write this essay, when you speak, you have to say with reasons and examples about your opinion. So use specific reasons and examples to explain your opinion. Hope you are able to understand. So students who move out of one school to other school, when a new student comes to a school, how does the school prepare the student or make him comfortable in the new atmosphere or the new school? This is the topic. So coming here to that introduction part, it's perhaps inevitable, which cannot be avoided. It is inevitable that students will face problems when moving to a new school. So he says when a student moves to a new school, definitely is going to face problems. After all, they are leaving a familiar environment and entering a new, unfamiliar and possibly hostile place where newcomers are definitely at a disadvantage until they become accustomed to it. So you see these 3 lines, what's given here. They are living a familiar environment. So earlier school, they have the friends, the teachers, the place, everything they are accustomed to. But when they are moving to the new place, new school, a new school will be unfamiliar and they may be hostile place where newcomers are definitely at a disadvantage. So the seniors over there or the classmates over there, so they may give a hostile treatment. There are chances. So until the student get accustomed to that environment, schools, however, can help students in various ways to make such transition. Transition means what? Students coming from one place to other place. So the schools can make certain comfortability for the new students who come to their school. This is the same situation when you get transferred, when you are working in a company, when you get transferred, that new atmosphere, there you have problems. Same thing for a job or for some studies, you go for abroad. You go abroad and that atmosphere, it may be different. So till you get accustomed, till you get used to it, you may have problems. So those schools or colleges or the universities or the countries should provide certain things to make the student to feel home. So coming here, he also states with an example, coming here to the next paragraph, what does he say? One way is to give new students a comprehensive orientation to the school. So the school, new school, if they come, the school management should give a orientation program. They have to say what are the values and principles about the school. The administration can tell
new students what to expect from the school in terms of students' characters and behavior, characteristics and behavior, traditions, organizations, and so on. A printed guide to the school might be helpful. So here on the part of the school, what does the school should do? A school should give a orientation program stating the school's values and principles. So many schools have their own values. Some schools are Christian institutions. They have their Christianity-based certain principles to be followed, and you find Hindu schools, government schools, and central board schools, Navodaya schools, public schools, private schools. So each school should state their values, their principles, and what they expect the students to do, and what are the characteristics they should follow. So in fact, if they give in a printed material, it would be great. That's what the writer says. And coming here, once again, he says, another useful practice might be to introduce incoming students formally to their new classmates. Wonderful, isn't it? When a new student comes, the teacher takes the new student to the class and introduces the new student to the classmates. So the teacher becomes a mediator, teacher becomes a friend, teacher becomes a person who introduces the new student to the classmates. This might be done in the homeroom on the incoming students' first day at school. So it can be done in a homeroom. Homeroom means what? Where the students relax themselves. So the school's counselors and other staff should be given some idea of problems that may arise when the new students enter the school. So when new students come to the school counselors and teachers should be told about the problems what the students may face, new students. So the difficulties when and if they arise will not catch everyone unprepared. So when a new student comes, the teachers and counselors should be well prepared. He might have that friend sickness. The old students, he belongs to one other school. He might have brought up in a different culture. So he may have problems. So the students, the teachers, the staff, and the counselors should be told about the student and his problems he may have to face, and so that the staff may be well prepared. So coming here to the final conclusion, here the writer goes in for saying that, of course, there is a limit to what schools can do to ease the adjustment of the new students to school. So there's a limitation by the school management of what they can do. So much of the transition is the responsibility of students themselves and cannot reasonably be assigned to the school administration. So he also puts the entire responsibility on the side of the new student. When a new student comes to a school, it is his responsibility. Management can do to a certain extent to help the student, but it's almost everything depends upon the new students to adjust according to the environment of the new school. Regardless, schools can help to make the arrival of new students smoother, even if a certain amount of friction, resistance, and difficulty is bound to occur. So schools, they can definitely help the students, even though a certain amount of friction means there will be a problem, resistance there will be a problem, difficulty is bound to occur. So my dear friends, hope you are able to understand the question. Students may have to leave to other schools, either because of the parents' transfer or because of a certain better atmosphere to study. So they have to leave the old school and join the new school. So as they join a new school, the environment and atmosphere would be different. So students may face certain difficulties. So on the part of the school, what the school should do, here the writer says about the duties of the school management, what they have to do, and he also says it is the most important part of getting transited or the transition takes place should be done by the students. Is the responsibility of the new students to cope up with the environment. Hope you are able to understand. I request the I.E.L.T.S takers to come forward
and give a, if they get a topic like this, what they are going to speak. So here's a student of our institution who's going to take his I.E.L.T.S examination. So in part 1, this is an ice-breaking session. So you have to introduce about your name, your qualification, about your, what you do, a small introduction or something about your hometown, and then you can come to the topic where you have to speak for nearly 2 minutes. So my name is Jay Kumar. I did my engineering in computer science and I did my master's in administration in UK. Now I'm planning to migrate to Canada, so I'm taking this I.E.L.T.S on 22nd of November. And as far as this topic, it's mentioned about the problem the students will be facing when they are moving to a new school or new environment. So on my opinion, there are many difficulties when a student is moving to a new school from their older school, because they would be set up with an environment where they've been studying from their kindergartens from to whichever standard they're going to move, and they would be adjusting with the environment, with the schools, the teachers, and with the friends. But when they are moving to a new environment for a new school, so it would be completely kind of a new environment where they won't be able to what is their culture, what is their teaching method, or what is their tradition. So there are many difficulties when the student is moving to a new school. So first of all, the schools can help the students in making them to move easier and to get set up with the environment. The schools can give them kind of an orientation about their teaching method, about the discipline, about the procedure, and can make the student move easily with the subjects with the schools. And second thing is, the school administration can introduce themselves with the teachers and introduce them to the students, and introduce them to their environment about how they teach the classes and how the procedures are going to go on. And as far as concerned, even though the schools are giving them many informations and many procedures and how to behave and how to act, it all depends on the students to go and adjust with that, because mainly the students are going to go and study over there, even though the environment is going to be big than whatever they're doing, or the teachers may have many more experience or much experience than the older school. It all depends on the student to go and adjust with the school. So thank you. So நண்பர்களே, வெல்கம் டு ஏஸ் அமெரிக்கன் ஐஎல்ஸ் அண்ட் டோஃபல் ட்ரைனிங் சென்டர். I.E.L.T.S என்று சொல்லக்கூடிய சர்வதேச அளவிலே ஆன உங்களுடைய பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரீட்சையின் மூலமாக உலகம் முழுக்க பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் மூலமாக நடத்தப்படுகிற பரீட்சை. இதில் உங்களுடைய கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பெண்ணை வைத்து வெளிநாட்டுகளுக்கு வேலைக்கு, படிப்பிற்கு, விசா பெறுவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. Toefl டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் as ஃபாரின் லாங்குவேஜ். இது அமெரிக்க அரசாங்கத்தின் மூலமாக உங்களுடைய பேச்சு, எழுத்து, கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை சோதனை செய்யக்கூடிய ஒரு பரீட்சை. இது இங்கே ரைட்டிங், எழுதுவது மற்றும் பேசுவது, பேசக்கூடிய ஆங்கில வகுப்புகள் இப்பொழுது நடைபெறுகிறது. லிங்குவா ஃபாரம் ட்ரீம் டெக் அச்சகத்தின் கட்டுரைகளை எடுத்திருக்கிறோம். இங்கே வீடியோ நம்பர் 144க்கு வருகிறோம். இதை போன்று ஒரு தலைப்பு உங்களுடைய எழுத்து ஆங்கிலத்தை சோதனை பண்ணும் பொழுது, அந்த பரீட்சையிலே வரும் பொழுது நீங்கள் குறைந்தது 250 வார்த்தைகளிலே ஒரு கட்டுரையை எழுத வேண்டும். அல்லது இதை போன்று ஒரு தலைப்பு உங்களுக்கு கிடைத்தால், பேச்சு பரீட்சையின் பொழுது 2 நிமிடங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக நீங்கள் பேச வேண்டும். அதற்கு பிறகு விவாத சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகள் கேட்கப்படும். உதாரணத்திற்கு, how can schools help students handle problems that the students face when they move to new schools? பொதுவாகவே முதல் வகுப்பிலிருந்து 12 வகுப்பு வரைக்கும் பள்ளியிலே படிக்கிறோம். எல்லா குழந்தைகளும் ஒரே பள்ளியிலே படிப்பதில்லை. சில குழந்தைகள் இடையிலே ஒரு பள்ளியிலிருந்து இன்னொரு பள்ளிக்கு மாறுகிறது. அது தந்தையாருடைய டிரான்ஸ்ஃபராக இருக்கலாம், அல்லது வேறு
ஆங்கில மீடியத்திற்கு செல்ல வேண்டும் அல்லது பல மொழிகள் கற்ற வேண்டும், பல குரூப்புகள் சேர வேண்டும் என்கிற பொழுது மாணவர்கள் ஒரு பள்ளியிலிருந்து இன்னொரு பள்ளிக்கு செல்லக்கூடிய அந்த வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. ஹாஸ்டலில் சேர வேண்டும் என்று பல காரணங்கள் இருக்கிறது. இப்படி மாணவர்கள் ஒரு பள்ளியிலிருந்து இன்னொரு பள்ளிக்கு மாறும் பொழுது அதனால் விளையக்கூடிய பிரச்சனைகள், அந்த பள்ளிக்கூடம், அதாவது புதியதாக இந்த மாணவர் போய் சேரக்கூடிய அந்த பள்ளிக்கூடத்தின் நிர்வாகம் அந்த புதிய மாணவர்கள் தங்கள் பள்ளியில் வந்து சேரும் பொழுது அவர்கள் என்ன மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை அவர்கள் உருவாக்க வேண்டும் அந்த மாணவர் பிரச்சனை இல்லாமல் படிப்பதற்கு. ஸோ அதுதான் தலைப்பு. யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்கள், அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் யோர் ஒப்பீனியன், உன்னுடைய கண்ணோட்டத்தை கூறு என்று சொல்கிறார்கள். hope you are able to understand the question properly. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா முதல் பத்தியில் இட் இஸ் பெராப்ஸ்னா உண்மையில், inevitable தவிர்க்க முடியாதது, that students will face problems when moving to a new school. பெராப்ஸ்னா உண்மைதான், தவிர்க்க முடியாது. மாணவர்கள் புதிய பள்ளிகளில் சேரும் பொழுது பல பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்வார்கள். ஆஃப்டர் ஆல் they are living a familiar environment. familiar environment என்றால் என்ன? ஃபெமிலியர்னா அவர்களுக்கு நன்கு பழகிய, என்விரான்மெண்ட்னா சுற்றுப்புற சூழ்நிலை. அண்ட் என்டரிங் எ நியூ, ஒரு புதிய நன்றாக பழகிய ஒரு பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து புதிய பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகும்போது அன்ஃபெமிலியர், அந்த புதிய பள்ளிக்கூடம் அன்ஃபெமிலியர்னா அவர்களுக்கு அறியாது, எப்படி இருக்கும் பள்ளி, ஆசிரியர்கள் எப்படி இருப்பார்கள் என்று தெரியாது. பாசிபிளி ஹோஸ்டைல் பிளேஸ். ஹோஸ்டைல் என்றால் என்ன? அங்கே உனக்கு வரவேற்பதற்கு நண்பர்கள் இருக்க மாட்டார்கள், ஒருவேளை கிண்டலும் கேலியும் செய்யக்கூடிய எதிரிகள் இருப்பார்கள், அல்லது ரேகிங் பண்ணக்கூடிய சீனியர் மாணவர்கள் இருப்பார்கள். when newcomers are definitely at a disadvantage, புதிய மாணவர்கள் அங்கே அவர்களுக்கு அனுகூலங்களே கிடையாது. until they become accustomed to it. accustomed என்றால் என்ன? நன்கு பழகுவது. ஸோ அந்த புதிய இடத்துல போய் சென்று அந்த பழகும் வரைக்கும் அந்த புதிய இடத்தினுடைய மாணவர்களுடனும் ஆசிரியர்களுடனும் அந்த சுற்றுப்புற சூழ்நிலையுடனும் பழகும் வரைக்கும் அந்த மாணவன் ஒரு கஷ்டத்திலே இருப்பார். ஸோ schools however can help students in various ways to make such transition. டிரான்சிஷன் என்றால் என்ன? மாற்றம். அப்போ பள்ளிக்கூடம் நிறைய மாற்றங்களை செய்ய வேண்டும். புதிய பள்ளிக்கூடத்திற்கு வரும் பொழுது அவர்கள் எப்படி அந்த மாணவர்களை மாற்ற வேண்டும் என்ற அந்த மாற்றங்களை உருவாக்க அந்த பள்ளிக்கூடத்தினால் நிச்சயமாக செய்ய முடியும். முதல் பத்தியிலே பாருங்கள், ஒன் வே, எந்த வகையிலே மாணவர்கள் புதிய மாணவர்களை நல்ல சௌரியமாக அந்த புதிய பள்ளிக்கூடத்திலே இருப்பதற்கு புதிய பள்ளிக்கூட நிர்வாகம் என்ன செய்ய வேண்டும்? ஒன் வே இஸ் டு கிவ் நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எ காம்ப்ரிஹென்சிவ் ஓரியன்டேஷன். காம்ப்ரிஹென்சிவ் என்றால் என்ன? பெரிய அளவிலே, திறந்த அளவிலே, அதை பெரிதாக. ஓரியன்டேஷன் என்றால் என்ன? வாய் சொற்கள் மூலமாக. டு த ஸ்கூல் the administration can tell new students what to expect from the school in terms of students characters. அப்போ புதிய பள்ளி மாணவர்களிடம் விளக்கமாக, காம்ப்ரிஹென்சிவ்னா விரிவாக, ஓரியன்டேஷனை சொல்ல வேண்டும். என்ன சொல்ல வேண்டும்? எங்கள் பள்ளியிலே இதை எதிர்பார்க்கிறோம், நீங்கள் நன்றாக படிக்க வேண்டும், விளையாட வேண்டும், நல்ல நேரத்தில் தூங்க வேண்டும், பொய் சொல்லக்கூடாது போன்ற எது அவர்களுடைய கலாச்சாரமோ பண்பாடோ. சில கிறிஸ்டியன் ஸ்கூல்கள் கிறிஸ்டிய ரீதியாக சொல்வார்கள், ஹிந்து ஸ்கூல் அதனுடைய தத்துவத்தை சொல்வார்கள், முஸ்லீம் ஸ்கூல்ஸ் அதனுடைய தத்துவத்தை சொல்வார்கள், கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் அது தனியாக சொல்வார்கள், பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸ், பப்ளிக் ஸ்கூல்ஸ், பல பள்ளிக்கூடங்கள் இருக்கிறது. ஸோ அந்தந்த பள்ளிக்கூடங்கள், அந்தந்த நிர்வாகிகள் தங்களுடைய கொள்கை கோட்பாடுகள் அவைகளை அனைத்தையும் விரிவாக சொல்ல வேண்டும். A printed guide to the school might be helpful. அப்போ ஒரு எழுத்துப்பூர்வமாக ஒரு புஸ்தக வடிவிலே அந்த பள்ளிக்கூடத்தை பற்றிய அனைத்து விஷயங்களும் ஒரு டைரி மூலமாக கூட மாணவர்களுக்கு கொடுக்கலாம். அடுத்ததாக என்ன சொல்கிறார்? another useful practice might be to introduce incoming students formally to their new classmates. புதிதாக ஒரு மாணவன் வருகிறான், அவனை அந்த பள்ளி நிர்வாகம் மற்ற மாணவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த வேண்டும். ஒரு ஆசிரியரை அறிமுகப்படுத்தலாம் மற்ற மாணவர்களுக்கு, பழைய மாணவர்களுக்கு. ஸோ திஸ் மைட் பி டன் இன் த ஹோம் ரூம்
on the incoming students first day at school. முதல் நாள் முதல் வகுப்பிலே புதிய மாணவன் வருகிறான், அவனை பழைய மாணவர்களுக்கு இவர்கள் அறிமுகப்படுத்தலாம். The school's counselors என்றால் என்ன? மாணவன் ஏதோ பிரச்சனை என்று வருகிறான், அவன் பிரச்சனையை தீர்க்கக்கூடிய ஒரு ஆசிரியரை கவுன்சிலர் என்று சொல்வோம். The school's counselors and other staff என்றால் என்ன? அங்கே வேலை செய்யக்கூடிய ஆசிரியர்களும் மற்ற ஆசிரியர் இல்லாத மற்ற உழைப்பாளிகளும் should be given some idea of problems that may arise when the new students enter the school. ஒரு புதிய மாணவன் பள்ளியில் வரும்பொழுது அவன் பல பிரச்சனைகளை சந்திப்பான் என்று அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள் மற்றும் பிற ஆசிரியர் செய்யாத மற்ற தொழில்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த பள்ளி வேலையாட்களிடம் விரிவாக சொல்ல வேண்டும். புதிய மாணவன் வருகிறான், அவன் பல பிரச்சனைகளை சந்திக்க நேரிடும். உணவு பிடிக்காமல் இருக்கலாம், நண்பர்கள் பிடிக்காமல் இருக்கலாம், ஆசிரியரை பிடிக்காமல் இருக்கலாம். அதற்காக நீங்கள் அதற்கு தகுந்தபடி பழக வேண்டும் என்று சொல்வார்கள். So that difficulties when and if they arise will not catch everyone's unprepared. ஸோ இந்த மாதிரி புதிய மாணவன் வரும்பொழுது அதில் பிரச்சனைகள் வரும்பொழுது இவர்கள் எளிதாக சமாளிக்க முடியும். ஏனால் புதிய மாணவன் வரும்பொழுது பழைய மாணவர்கள் ரேகிங் பண்ணலாம், அந்த பள்ளியினர் மாணவர்கள் அவனை கிண்டல் கேலி செய்யலாம், மனம் உடையலாம் இந்த பையன். ஸோ அதற்கு தகுந்தபடி அந்த மற்ற ஆசிரியர்களிடம் சொல்லி வைத்து விடுகிறார்கள். இறுதியாக அஃப்கோர்ஸ் உண்மையில் there is a limit to what schools can do to ease the adjustment of the new students to school. ஸோ புதிய நிர்வாகம் பழைய மாணவர்கள் அதாவது புதிய மாணவன் ஒரு பள்ளிக்கு வரும் பொழுது அந்த பள்ளியின் நிர்வாகம் அந்த புதிய மாணவர்களுக்கு நல்ல ஒரு அன்பையும் பாசத்தையும் ஒரு நல்ல ஒரு தெளிவான ஒரு அனுகூலங்களை சொல்லிக் கொடுக்க முடியும். Much of the transition is the responsibility of the students themselves. ஸோ என்னதான் பள்ளி நிர்வாகம் உதவி செய்தாலும் கூட மாணவனுடைய பொறுப்பு தான் அந்த புதிய பள்ளிக்கூடத்திற்கு தகுந்தபடி மாறக்கூடிய பொறுப்பு அந்த மாணவனிடமே இருக்கிறது. and cannot reasonably be assigned to the school administration. இது பள்ளி நிர்வாகத்தால் மட்டுமே செய்ய முடியாது, மாணவனும் சேர்ந்து அதிலே அவன் ஒத்துழைக்க வேண்டும். regardless, schools can help to make the arrival of new students smoother even if a certain amount of friction. அப்போ புதிய நிர்வாகம் அதாவது நிர்வாகம் அந்த புதிய பள்ளியினுடைய நிர்வாகம் புதிய மாணவர்கள் வரும்பொழுது அவர்கள் ஃப்ரிக்ஷன் என்றால் என்ன? கொஞ்சம் பயம் கலந்த பயம், அச்சம், ரெசிஸ்டன்ஸ் அவர்கள் தவிர்க்க பார்ப்பார்கள். அண்ட் டிஃபிகல்ட்டி இஸ் பவுண்ட் டு அக்கர். இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாம் ஆரம்பத்தில் வரும். ஆனால் அந்த புதிய பள்ளிக்கூடம் அந்த புதிய மாணவனுக்கு தகுந்த சூழ்நிலையும் ஆலோசனையையும் அன்பையும் மற்ற நண்பனை போன்று பழகும் பொழுது அந்த புதிய மாணவன் அந்த புதிய பள்ளிக்கூடத்திற்கு சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப அவன் மாறிவிடுவான். என்னதான் பள்ளிக்கூடங்கள் இந்த மாதிரி செய்தாலும் கூட இது முழு பொறுப்பு அந்த மாணவன் மாற வேண்டிய அந்த பொறுப்பு அந்த மாணவன் கையிலே தான் இருக்கிறது. ஸோ இந்த கட்டுரை இனிமேல் வரக்கூடிய கட்டுரைகளையும் பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.